Всем привет, народ, и добро пожаловать на очередную мою серию прохождения игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Эта серия будет у нас очень насыщена сюжетными квестами, так что устраивайтесь поудобней, тащите какой-нибудь хавчик и просто наслаждайтесь процессом. Союзники собраны, мой Геральт перевалил планку в 27 уровень и отправляется за Цири на остров Туманов. Дорога тут не близкая, но что поделать. Главное, лодку раньше времени не разбить, потому что вот тут как раз таки очень много всяких подводных косяков может быть. И движемся мы как раз таки по направлению к Торлара. Правда, дальше нас какой-то неведомой магией просто пронесет в локацию, в которую мы больше никогда не сможем вернуться. Как? Ну хрен его знает. Я в курсе, что лонгик. Кажется, там на уступе можно было подобрать сокровища, но мне уже как-то фиолетово. Вот уже тумана впереди видно. И скоро должно вылезти оповещение, что приближается важный игровой момент и бла-бла-бла. Угу. Сохраните игру пока не поздно. Кого пугаешь? Рекомендую уровень 22. Спасибо, есть. А мне надо побриться. Светлячок полетел, и мы держим курс за ним. Да, тут уникальный загрузочный экран даже. Но локация небольшая. Что-то куртку трясет, не по-детски. Хотя нет, все трясет. Видимо, из-за плавания. Парус вообще сдувшийся, мы плывем. Логика. Так. Тут метров так 150-200 нужно будет попетлять. За этой летающей фигулькой следом. А нет, в ту сторону. Наврал. Лагана, если что, притормаживает, так что тут не потеряешься. Пошли нафиг. Так. Надеюсь, теперь-то вот сюда. Не, ну ты издеваешься, да? Чё все направо? Вернее, чё все налево? Ой-ой. Так, не тонем. Еще не тонем. Его проспорили, на обратный путь нам лодка не понадобится, можно сильно не париться. Ну, вроде уже и берег. Совсем рядом. Так, пошли нахрен. Пошли нахрен, моя тачка.
Ну да, вот и пристань. Можно уже высаживаться. Давай. Порядок. Туманники. Обожаю туманников. Да чё вы такие неживучие-то, а? 22 уровень, у меня 20... Какой там? 7-й. Ну подумаешь, мастерское снаряжение. Я в урон пошел. Хотя, в принципе, да, я аж в урон пошел, они должны подыхать. Если бы я пошел в знаки, и они у меня дохли от меча, вот это было бы странно. Так, домик. Так. Firefly stopped at the hut. I'll look inside. Ну, заглянем. Locked. Блин. Anybody in there? Damn. I'm not gonna hurt you. Open up. Oh, you blew our fucking cover. Who are you? What do you want? А вы кто? They call me Geralt. Who are you? Is that Witcher? I heard the ballad about this and that sorceress. What's her name? Shut it. Yennefer. Sorceress's name is Yennefer of Vengerberg. Right, that's it. Her eyes flashing lightning. Her heart an icy bed. Where did it go? Now my mum's beard, get yourselves together, lads. You there, outside the door. Geralt, that right? Yeah, Geralt. Listen, Geralt, let's cut to the thick of it. We survived a shipwreck recently. Beasts from the depths ate some of my lads, and the rest of us found shelter here. Not too special, that, as dangers litter this isle, but it does go to explain why we're a wee bit distrustful. Я один заметил, что его озвучивает тот же актер, что и Вивальди, банкира в Новиграде. No way you can get to this isle conventionally. Crikey, you call a shipwreck conventional? Leave it be, mate. You know what he means. Let me explain. A short while past, we won route from Skellige to Novigrad. And Ferenc got talking with the captain, who sold him a magic firefly purported to know the way to a hidden treasure. Got nothing to fear from me. Said the fox to the gaggling geese. I've lost too many mates already. I won't risk it. I can't. А он говорил вообще что-то про этих товарищей? Вот это, кстати, косяк на самом деле. Я, наверное, проглядел. Say I find your mates. Will you believe I mean no harm? Aye, but I'm not counting either coming too easy. How many are there? 3. Ivo, Gaspard, and Ferenc. This Ivo. Where do I look? Edget insisted he'd explore the caves to the east. Tried to knock it out his head. Literally. Bugger wouldn't budge. Gaspard. Where'll I find him? He said it was defeatist, sent and wait to be rescued. We had to take action, or at least he did. Claimed to have spotted a lantern out to sea, so he said he'd climb the highest peak to look out for ships. Where'd Ferenc go? West, in search of a ship that's said to be out there. Ferenc, he's handy. Thought I might fix it up. You see what the... Ну что, у меня нет выбора. All right. See if I can't find all 3. See ya. I'm content you understand. Пойду сперва туда, там одиночный он. Остальные два друг от дружки более-менее недалеко еще. За Гаспаром лучше идти последним. Вот так, личное наблюдение. Ну давай.
Ты, блин, нападать на меня пришел или как? Это все иллюзии. Где он сам? Кстати, я забыл, у меня сейчас Аксий стоит. Да, надо переставить на Ирден обратно. А вот прыгать я не просил. Еще туманники. Обожаю туманника. Слышь, я вообще-то на тебя разворачиваюсь. Странно, а пыль как будто с призрака. Начинает не выеживаться и страховаться Квеном. Tried to flee the fiend. Stubby legs, one of the missing dwarves. Shame he's dead. Ну, отомстить за него, что ли? Все равно бес не самая такая тварь, которую обделяет количеством опыта. Горит. Так, а ну пошел нахуй. И как хорошо, когда можно сбить каст этой херни просто под дождя противника. А то мне раньше это как-то в голову не приходило. Так, стоп. Так, ну теперь Ива. Неловко с этим парнем выйдет. Кстати, интересно, они пофиксили ту фигню, что раньше, когда вот в следующем квесте после этого происходит событие, действие тваров постоянно прерывалось. Раньше меня это очень раздражало. Может, они это пофиксили хоть в этом патче. То иначе, блин, нахрена я тогда в отвары упарывался только. Больше туманников, сука. Всего-то? Вот что значит наконец-то прокачал мощные удары, чтобы они были нормальными, а не инвалидными. Так, тут у нас кто-то летающий до... Опа! Живой. Две? Не, ну ребят. Слышь? Ну гореть. Рассуждать. Man, am I ever pleased to see you? I talked to your friends. Come down. Right, I'm coming. You lucky devil, you. You know, I've one regret. That... Упс, да? Неловко вышло, говоришь. Damn. Интересно, сколько он тут сидел, чтобы вот так вот по-турацки. Ну и третий, последний. Честно, я этот остров никогда сильно не осматривал, потому что... Ну, блин, все уже есть обычно к этому промежутку времени игрового. Что еще просто нужно? Все есть топовые ведьмачки. Зачем уже что-то искать? Рецепты тоже все есть. Деньги? Уже так хочется продолжить всякий ростовщик из корсаров. Я знаю в них толк, как никто другой. На самом деле нет, они у меня просто будут копиться. Потому что Вивальди работает только на обработку. Под проценты ему нельзя судить. Да, Геральт, впрочем, и сам никогда не был таким богатым по книгам, чтобы именно проценты аж пытаться взять. Максимум он получал расчеты через банк за свои заказы. Но это было в Тусенте, в 7-й книжке, это было давно. Так, я надеюсь, ты живой? Вроде головой двигает. Hey, wake up. Shoo.
Back to bed, Nibbles. Wake up. What's happening? Who are you? I'm Geralt. Any chance you've seen an ashen-haired woman around here? Here? Nay, not a soul. But a lot passes me by on account of my sleeping. Кто вы реально такие? You and your friends. What's your story? Rabbinick and Company. Real estate appraisal, insurance, mass event organisation. Gaspard Sutter. My mates call me Sleepy. Засранец, заразительно I even издевается. slept through that storm. It's a shame so many died. Your friends asked me to find you, Ferenc, and Ivo. I'm afeard they're dead. Some horrors swarmed Ivo, saw it with my own eyes. And Ferenc, I heard him. A blood-curdling cry, then the roar of a beast. Let's get back to the hut. I'll protect you along the way. Shame about the lads, really, but what can you do? Come on. But I should warn you, I suffer from narcolepsy, meaning... I know what it means. Don't worry, I'll keep you awake. Off we go then. Вообще, по-хорошему, он не пойдет, пока мы не найдем остальных. Так что тут этот диалог урезан. Он просто сразу говорит: жалко ребят. Что значит, он успел исчезнуть? Я же его ударил. Чтоб тебя засранец, а? Гореть. Что значит меня иллюзия избивает? Вообще охренеть. Пошли, Гаспар. It's stronger than me, I'm so sorry. Подъем. Come on, get up. Oh, Nibbles, you's a naughty kitty, aren't you? Alright, I'm up. Вот интересно, а если, допустим, попытаться его зачаровать Аксием, да? Ведь помним, как мы в самом начале в Белом саду одного подчинили, что он за нами топал. Almost nothing. You know, it ain't on my map. A common characteristic of enchanted islands. Что за артефакты? Enchanted. It's the one thing I'm sure of. Вроде вот там, кстати, внизу где-то сундук водится, но мне как-то лень. Когда только Квен успевает слетать. Геральт, я вообще-то не ставил таргет-лок в твою дивизию. Да чтоб вас! Я не ставил ёбаный таргет-лок! Хватит на его мне ставить! Ну просто стоит выстрелить разок из арбалета, все, таргет-лок. Неужели? Гаспар, ты там опять уснул? Где-то он здесь должен вырубиться, по-моему. Давай, я просто подожду этого. Drifting off. I'll soon Wake up. Right, just a wee bit longer. Get up. Прям как я на первую пару.
So, what is it brought you to this strange place? Looking for someone. Here? Just kind of turned out that way. Not too keen on talking about it, are you? Not really. Вроде диалоги все. Brought you your friend. Sure. Let's hear him then. Wake up. I'm awake. Gaspard! Stand back! I'm opening the door. Ну неужели? Gaspard! Ha! You seem a bit muddled. Muddled. A bit drowsy, that's all. What of the others? Found one near a monster's den. He was already dead, sadly. Saw another fall from a cliff. Broke his neck. Shit. Raverick told me to have an eye on the snot. 'Twas his nephew. Thanks for helping, and sorry I didn't trust you. Oh, everything's gone wrong. What'll we do now? Got a boat. You can leave with me, but I need to find someone first. An ashen-haired lass? Yes. Oh, dreadful sorry. Не понял. Так, пошел прочь. Step aside. She's cold. Spirits left her. Nothing we could do. Let's wait by the boat. Вот сейчас очень сильная сцена будет. Под музыку соответствующую. Да-да, куда угодно камерой. Нагреванный кинжал все портит. Ну и воротник еще. Пройти такой путь. 2 игры за плечами. Ради чего? И вот не спрашивайте меня, как это работает. Guess not all of Vesemir's teachings have receded into oblivion. A witcher can forget to eat, to drink, to breathe even. But a witcher never ever forgets to care for his blade. Yeah, I used to repeat that incessantly. Never tired of doing it either. What creature was it? Huh? Creature? One that gave you the scar over your left eye.
What's new? I don't remember it. Souvenir from the cockatrice of Spala. Another addition to the collection. Nothing special. Yours is healed beautifully, though. Avalok. He prepared some special ointments for me. But that was before the curse gripped him. Wonder where he is now. Вот не знаю, если честно, что будет, если не говорить с ней, но мне каждый раз все равно тянет говорить. We lifted the curse. He's at Kaer Morhen, waiting for you. Are you serious? You must be. You'd not jest about something like that. A nice thing to wake up to. You trust him? Avalok? He's not let me down to date. Not once. Это да. Он ни разу не подвел. Why exactly is Avalok helping you? Sages have never been fond of humans. He doesn't do it for me. It's about my power. As if it could ever be about anything else. Avalok tried to teach me how to control my ability. He was also making sure I didn't fall into Eridan's hands. Но дело не только в этом, дело еще и в том, что именно Цири ведет свой род от Лары Доран. What's Eridan after? What's he want from you? What everyone wants. Control of my powers. His homeworld faces annihilation. Eridan's decided to invade ours. Brilliant, wouldn't you say? Can't achieve much on his own, so he needs to bring an army. Except his navigators can't possibly move him and thousands of NL between planes. Their abilities won't allow it. Whereas yours will. Exactly. And if I die in the process, well, that's a necessary sacrifice. Вот только одно непонятно. Сейчас мы убежим в Каэр Морхен, и туда прибудет очень много воинов Дикой Охоты. А сейчас мы рассуждаем, что его навигаторы не могут телепортировать такое количество эльфов. Логика. How do you ever start traveling with Avalok? As soon as I'd left you and Yen on the Isle of Avalon, I found myself pursued. Eridan and his Red Riders were on my heels. I fled through many worlds, many times. They came very close to catching me once. It was then that Avalok appeared, out of nowhere. He found a portal and took us to a world where Eridan couldn't find us for, oh, perhaps half a year. The world where Eridan couldn't find you. What was it like? You wouldn't believe me if I told you. Try me. People there had metal in their heads, waged war from a distance, using things similar to megascopes. And there were no horses. Everyone had their own flying ship instead. Ciri, stop fooling around. Told you wouldn't believe me. We should have stayed there. Может быть, кстати, вот этот мир, это была отсылка на еще один проект CD Projekt Red, Киберпанк 2077, кажется, называется. Но я им не интересуюсь, поэтому это так, чисто мое предположение. So why'd you return? I thought the hunt had lost my scent for good. I thought I was safe. Besides, I wanted to find you. You and Yennefer. You were looking for us. We were looking for you. Times I thought you were just a step away. Other times, felt like I was going around in circles. I'm not surprised. There were times I fled pell-mell head first and forward. Ну, в принципе, мы ее историю и так и знаем, но вдруг что-то интересное дополнит. Хотя я всегда этот диалог беру, чего уж там. So tell me how it happened, step by step. Eridan located us mere moments after we landed on Ard Skellig. Soon after, he and his riders surrounded us. I thought it was over, the end. Turned out Eridan had other plans. He produced the phylactery, uncorked it. A fog enveloped us, and Avalok began gasping for air. That's how Eridan cursed Avalok, triggered his transformation into Uma? Yes.
He didn't wish to kill him. Humiliation, that's what he was after. But Avallac'h refused to succumb without a fight. He cast a spell that wrought havoc in the hunt's ranks. And in a full half of a forest on Ard Skellig. Yet it also gave us time to flee. Avallac'h opened a portal. I leapt in. He was supposed to follow right behind me, but something went awry. Impaired by the curse, he failed to reach the portal in time. We had agreed that if anything went wrong and we were separated, we would meet at his hideout in Venom. But you failed to meet there. Yes, we failed to. Once through the portal, instead of at Avallac'h's hideout, I landed right in the middle of Crookback Bog. I barely escaped the crones. And then there was the Baron. You know, he took me hunting. I killed a wild boar with my sword. I heard. A coincidence, really. I had no desire to hunt that day, but it felt wrong to refuse. I'd taken nothing remotely resembling a hunting weapon. I simply hadn't intended to hunt. I was wandering through the forest, breathing deep the air. And then I heard a strange sound. Unsettling. Boar attacked you? Mm-hmm. Big as a bison, and lumbering straight at me. And all I had was my sword. Had to manage. Did just fine, judging by how the Baron's men remember it. Simple soldiers, the whole lot. But we got along splendidly. A shame I had to leave. Flee. But I didn't want to bring the wild hunt down on them. Apart from which, I knew by then the curse was progressing. So instead of looking for Avallac'h, I decided to find you and Yen. Кстати, в дополнении «Каменные сердца» Хрюндели появятся как противники, так что и мы сможем испытать, что испытала Цири во время нападения этого Хрюнделя. So how do you even meet a man like Horson Jr.? You and Yennefer were nowhere to be found, and I needed someone who could fix the phylactery. No ordinary craftsman would do. I needed a mage, one with extraordinary powers. Dandelion took it upon himself to help me. It was as if his honor depended on it. He arranged a meeting with a mage, but it proved a trap set by the temple guard. Failed to mention that. Probably didn't want to worry you. Later, we learned the guard did that sort of thing regularly, in the hope of nabbing anyone who collaborated with mages. We needed to find another way. That was clear. Then Dandelion said he knew a man who owned a piece of Novigrad, as he put it, could do more than others. He was certain to know someone who could fix the phylactery. Horson Jr. Mm-hmm. I suspected it might not be the best idea, but I was desperate. I had no choice. You suspected right. Horson was not the ideal partner in crime. Damned simpleton got it in his head that we cheated him and kidnapped Dudu. Who you promptly freed only to have to flee to Temple Isle. Great idea. We hadn't planned it. Had no time to consider. We just bolted. I didn't even realize the guardsmen were driving me into a trap. Suddenly there I was, and I knew I had to disappear. At once. Да, и то, что тебя целились из арбалета, это сущие мелочи, да? And that's when you landed back in Skellige. The shore of Hindisfjall. The first pleasant place that came to mind. Hjalmar and I used to swim there. Wait, so you actually wound up there by accident? I thought you and Avallac'h had arranged something. No, he simply sensed me use my power. Just as Eredin can sense where I am, where I travel. In fact, Eredin arrived soon after I did. His riders in tow. Once again, things happened quickly. Lofferton, the hunt's attack, my flight. And then... dreams. Just dreams. Я только вот не могу немного понять. Тут Цири говорит, что побережье Хиндросьяли первое, что пришло ей в голову, и она туда телепортировалась, да? Не потому, что там она чего-то испугалась, просто потому, что почувствовала, что надо сваливать. Но тем не менее, когда мы увидели воспоминания Скьяли, было видно, что она вывалилась из дыры в небе, как когда-то в Йеннифер в книгах. И там же был Авалак, который ее вынес, и Цири была ранена.
Чё? What did you dream? I've had nothing but nightmares lately. Pretty horrible. Likewise, for the most part. In one, a monster grown from a stillborn child chased you. Ugh, that was horrible. Had a few nice dreams. For example, in one we sat round a fire, drinking good wine, and all around people danced and laughed. I like that one a lot better. Me too. But these dreams, and the others, ended in some tower. No matter what I dreamed, in the end, I would enter a tower. В эту башню нам действительно когда-нибудь предстоит войти. Recognize it? Know where it might be? Not sure. I don't think so. But there was something familiar about it. And something terrifying. The tower was stark and dead. But at the same time, I felt I had to enter it. Did you? No. Dreams all ended with me searching for the entrance. And the last time, instead of the tower, I saw your grizzled face. If not for the scar over your eye, I'd have thought I was still dreaming. I was afraid you were dead. Found some dwarves here. Said they'd try to wake you, but you were cold as ice and you weren't breathing. And yet you came in. Who listens to dwarves these days? Speaking of which, they're probably getting antsy. We should go. Got a boat on the beach. Once we land, we'll head for Kaer Morhen. On horseback. Right. Conventional means of travel. They're just better. Кстати, Though a portal would be quicker. And draw Eredin to us immediately. Rather not risk it. возможно, Besides, кстати, I hate portals. тогда бы эти краснолюды нас дождались. Блин, я даже не поленюсь, откачусь. Damn. Listen, we gotta think of a way to... Вот и как они все равно нас почуяли, непонятно. А вот и Нагльфар. Get us out of here. They'll know where we've gone. They'll know how to find me. They already do. Ciri, take us home. А так пафосно появлялись, а. И Каэр Морхен. Надо убрать арбалет и готовиться к жестокой битве. Жестокой и беспощадной. Раз я когда-то реально в пятером Каэр Морхен оборонял, можно ведь послать всех и сражаться без союзников дополнительно. Йен наверху бегает. Успокоиться стало. Хера не лошадь. Тудум. Да, люблю этот момент. Куда ты меч дела, дура? Welcome back, child. Цири! Да, для этого момента и стоило играть. Каждый раз стоит. My, you've grown beautiful. No point standing around. Come on, time to greet the others. You've not changed a bit. Any of you. All just like I remembered.
What? Little sis. Кстати, Йен нас посылает в любом случае, даже если мы не с ней в романе. А Трис все равно будет только с Цири. They're all here. Everyone you asked for help. Avalok's resting in the tower, still in pretty bad shape. No reason to do it out here. Come inside. И все-таки, я вот, если честно, не очень понимаю, как сюда забралась Трис. Мы не просили ее о помощи, она просто укатила в гребаный ковер. Все. Как она здесь оказалась? Ну, может быть, с ней связалась Йен через мегаскоп, но это не было показано, это не было озвучено, что мы позовем Трис. Она просто появилась. Магия. Damn, it's good to see you again. Maybe I'll give you two a moment. Triss, please. No, you must have missed each other terribly. A minute's delay won't hurt anyone. Не, ну а чё нет? Fine. So, a minute, then we go, alright? This is just a little awkward. 45 seconds. Huh? We've 45 seconds left. Well, 30 now. And then we throw the gauntlet at the Wild Hunt. So I beg you, use these seconds well. Yen, I adore you. No points for creativity, but for your candor. Time to go. Да, time to go. Ого, 29 уровень, 2 уровня сразу. Вот это я называю, что надо. Ну да, там рассуждается, что можно с порталами бороться с помощью двемерита. Но используют холод, сквозь которую они путешествуют. Нас ждет неравный бой, все это очевидно. Просто если бежать за ними следом, буду отвлекаться на другие мелочи, поэтому лучше так. Так, а пока материмся, что не хватает все равно 1 очка навыков, чтобы открылся последний слот. Прокачиваем наконец-то силовые атаки на максимум и начинаю прокачивать вот это вот. Потому что Квен Квеном, а иногда в бою проходит комбо серии, и для того, чтобы сработало бессмертие, нужно этот адреналин еще и не просрать. Ну а после этого буду упарываться или в алхимию, или вовсе не буду. Ладно, а теперь я не поленюсь и хочу проверить, что там насчет если бежать сразу. Ну что ж, мое любопытство было удовлетворено. Точнее, не удовлетворено, потому что ни хрена не изменилось, если пойти сразу, ничего не происходит. Просто точно все самое, один в один. О, Хьялмар с дружиной. Geralt. How are things? Ничего нового. Farewell, Uncrate. Потому что Хьялмар не такой обязательный член, что ли. Вот то ли дело золотом. Bring all your tools with you? Thought to myself, a battle approaches. Blades will need honing. Plate will need some hammering. That sort of thing. Thought right. Thanks, Sultan. Plan to top that by brewing some more Mahakaman mix. Shite so volatile you need but glance at it to set it off like a flaming fart. Very useful during sieges. Ну, на самом деле, мне ничего не надо. У меня ремонтные наборы, которые я решил наконец-то поиспользовать. All right. We'll talk later, Zoltan. Кстати, как там моя снаряга-то вообще? 86, 86, 80. Ну, нормально. Арбалет мы не сняли, уже и сами, это хорошо. It shall. You must just ignite it at the right moment. And that hole, is that there for good? We shall worry about the hole once it is all over. Now, step back, Master Witcher. Шевур, что за ботва?
Anair, Anadar, Volanda. Wolf? Ого. Это тут токсичный газ или какой? Шаура. Whoever repaired these walls did a shoddy job of it. What's the gas for? It's highly flammable. I aim to detonate it. Incinerate a few of the hunt's riders in the process. Castle walls won't suffer? The fortress walls are in ruin. They cannot be harmed any more than they already are. Надо бы подлатать. Давно надо Maybe было. we can still patch up these holes. We've got the materials. I can help you if you wish. What about Lambert? I know exactly how he'll take to bricklaying. Ну да. You seem to be in a good mood. If they bleed, they can die. Ну да. Коротко и лаконично. She's one of us, Geralt. No way we'll let him take her. Any progress? Piece of junk, barely younger than Vesemir. Баллисту сюда пригнал. Блин, более полезные вещи лучше бы сделали. Стена, по-моему, реально полезнее, нежели гребаная баллиста, которую один раз выстрелишь и все. Eskel. Greetings, Wolf. Eskel. Need some peace. Gotta prepare. Ладно, ладно. It's high enough. You drop it a bit every time you release the strike, apart from which flaming projectiles require a different trajectory. We're here. Glad to see you. Set out alone, Vest tracked me down. Insisted on coming. I ought to give you a hiding for not asking my help, but I took it all out on Roach along the way. Ah, some old friends. What's this horse son doing here? We need him. You might have forgotten what he did. I haven't. Привет. Лето ведьмак. Лето уже помогал мне против дикой охоты. Не устраивайте истерик. Тимерий один хрен пиздец. Ну, вообще да, по сюжету второй части ведь все начинается с того, что Роше освобождает нас именно с лозунгом, чтобы мы помогли отследить и убить Лето. Ну, а я решил, что я его пощадил, так что вот он здесь. А с Роше мы после этого и не пересекались. Ну, по крайней мере, насчет этого не говорили. Короче. Gotta save Ciri, whatever the cost, and Letho's faced the hunt before. I don't question his abilities. I simply don't trust him. Letho won't betray us. You're naive. Always have been. Usually I don't give a shit, but this time it could kill Vess and me both. Think this through before it's too late. We'll stay and help, but we don't want him at our backs. Ну, хотя бы не бросили меня, и то спасибо. Было бы обидно. Big fight ahead of us. How's morale? Remember our encounter with them at the Hanged Man's Tree. We'll thrash him again this time. Очень надеюсь. Big fight ahead of us. How's morale? Remember our encounter Понятно, with them только at the один Hanged диалог. Man's Tree. We'll thrash him again this time. Не, все-таки Лето мне тоже в русской озвучке больше нравился. Потому что он еще со второй части был. Серьезный, сосредоточенный. Иконка алхимика. Так. Кейр имеет собственной шевелюрной персоной. И да, можно Greetings, потроллить. Geralt. If I'm to die today, I wish to look smashing for the occasion. Можно потроллить ее же глазом Нихалены. Leave my dresser alone. Да ладно, я ж немножко. Getting all gussied up for the wild hunt? Women only ever beautify themselves for their own satisfaction. Glad you're here. It's good to see you again.
expected you earlier. I started off heading in the opposite direction, but then turned around. What made you change your mind? There are times when a woman should simply not explain her decision. That goes doubly for sorceresses. Ну, отлично. Выкрутилась. И да, Кавалакху тупо, по-моему, не дадут подняться. А я бы хотел. Get everybody together. Time to talk. Thank you for coming. The Wild Hunt will be here soon. They're coming for Ciri. Want to take her? We'll stop them. How do you even know the hunt will show? They always know where I teleport to, and they move from place to place in an instant. So what's our plan? There aren't many of us, but I'd trust any of you with my life. Work together and we'll defeat the Hunt. When they attack, Yen will dome the fortress with a magic shield. Hunt will be forced to land outside the walls. If they're dispersed out in the woods, we could hunt down small groups of riders. Got our first volunteer for the hunting party. I'm the second. Count me in, too. Always believed attack is the best defense. The Hunt will try to penetrate into the fortress through navigator portals. I can do nothing against this kind of magic, so you'll need to find and close as many as you can while hunting in the woods. Lambert will make us dimeridium bombs. Remember the formula? Of course. Excellent. Erden should work on the portals as well. I shall also give you each an amulet. Snap them in half and you'll become invisible, at least while you remain still or move slowly. Move abruptly, engage any foes, clash with them, and they will see you. Apart from that, they will be able to hear you and smell you. If you come across a large unit, do not attack. Signal Triss and she will provide support. I'll look for your signal. As soon as I see it, I'll rain fire on the forest. А нам как там выжить, а? Обрушена. Ну, так-то все это ради Цири, да? Ciri's most important in all of this. The Hunt's after her, and we have to defend her at all costs. What do I do? Stay inside the keep. If they break through, come inside. We'll all converge to help you. Out of the question. I can look after myself. No one doubts that, child. But remember the most important moment when hunting a monster? Wait for an opportunity. After the council, I'll give you an amulet. If you use it, a ball of fire will land where you're standing, just in case. Remember, there's only a few of us. We have to help each other, work together. If anything goes wrong and the Hunt puts us on the defensive, we pull back, make a stand at the gates of the fortress. The inner courtyard is our last line of defense. If we don't stop them there, we're doomed. Да, последняя часть плана — это принятие решения по мелочи. What else do we have that we can use? Since you plan to ambush the Hunt in the woods, I could dig some trapping pits, blue stripe style. Meaning? Deep as the dark abyss. Bottoms bristling with sharpened stakes. I brought this Mahakaman mix. Flammable as bone-dry saltpeter and ploughing sticks to everything. We fill some barrels, stack them in a narrow passage, and fire them up at an opportune moment. You know, we stand on a vast deposit of gas. If need be, I could open cracks in the earth, create explosions. I would need to prepare, though. There's the laboratory and the workshop. One thing to remember, we've got limited resources and even less time. We ought to decide what kind of weaponry will be most useful against the Hunt. Absolutely. We need to assign one type of weaponry each to the lab and workshop. Лаборатория даст зелье, мастерская даст...
Или бомбы, или оружие. Who needs access to the lab? I started brewing some potions. Like to finish, if you don't mind. I could prepare more of those witcher's traps, but I'd need all the lab equipment. Ну, эликсиры базовые там будут, так что толку с них на самом деле. There aren't many of us, so we'll need to prepare as many traps as possible. Let's talk about the workshop. Been wanting to fix that breach in the wall, but we'll need the same tools to clear the rubble from the armory. Rubble? Haven't you heard? Roof caved in a couple of years back. There's some excellent swords in there. Swords we could use. Filling in the breach seems just as important. They come through there, the siege will be over awfully quick. Мечи бесполезные, потому что я уже прокачан на максимум. Но заделать стену, меньше воинов, меньше драки, это скучно. We'll need weapons that can pierce the Hunt's armor. Gotta clear the armory. We won't have time to do much else. Everything settled? Хьядмар вообще молчит. Вот просто по боку. Yes, settled. We don't have much time, so let's get to work. Let's sum up. Yennefer will create a magic barrier to repel the main assault. That should push the opposing force into the woods, where Lambert, Geralt, and Letha will be waiting. They'll use Dimeridium to close the Navigator's portals, stop as many warriors as possible from entering the fortress. Triss will be waiting for their signal, then give the riders hell. All others will repel any foes who make it inside the fortress walls. If anything goes wrong, we abandon the outer courtyard, pull back to the keep. Remember, Aridin can't get his hands on Ciri. That's most important. Да помню я. Let's look at the map of the fortress, figure out the details. Да куда еще до деталей? Мечи. Базовые. Can't help feeling we've overlooked something important. Don't think about it. What's ready? Haven't had much time to prepare, so not much, honestly. I'm exposing you all to danger, unnecessarily. You worry too much. Wipe that frown off your face, we'll make it. Can't help but worry. We're short on meteorite steel swords. Got enough for everyone. Here, Vesemir dug this up for you. Gnome-forged blade. Crossguard's elven handiwork. Cuts through armor like butter. Спасибо, Thanks продам потом. for everything. I'll saddle the horses. Come once you're ready to head into the woods. Taking Letha with us. You know my opinion. И да, сделаю-ка я все-таки вот так. Я отвар размещу у себя в активном слоте. Гром и ласточку отыскать будет проще. Что не хочу я, когда начнется экшен, заниматься тем, что... Так, где нужный эликсир, где? Слишком часто. Так, ну как обычно делаю. Так, снаряжение. Раз. Из водной бабы. Два. И... Нет, не черт. Нет, не главоглаз. Нет, не элементаль. И не катакан. Не леший. И не суккуб. Вот, Экима. И лучше уж гром поставить четвертый слот. Потому что теперь у меня и так все направлено на лечение моего персонажа. Куда мне еще еды? А этот выпить один раз не эсэти в дамках. А, да, роза Шаэроведа. Реликт. Ориентировочно уровень так на 24, наверное, 26 максимум.
Так, тут где-то с Цири можно еще поболтать. Ну и да, я все-таки не поленюсь, сгоняю до Авалакха, посмотрю, там он или нет. Ладно, разрабы-бидеры. Проверил обе башни. Глухо. Не зря я туда не ходил предыдущие 6 прохождений. Got a minute? Serious talk coming. I won't let them take you. You know that. I know. You gotta keep clear. Stay out of trouble. Don't treat me like a child. Didn't even do that when you were one. I like it when you smile. Come here. Черт, у меня палец сквозь нее торчал. Большой. На руке. Бесит. Ай, даже такую мелочь. Ладно, пора начинать веселье. Скилл дает вообще красавчик. Ну, началось. Видите, парни. Весь тут нигде не видно. Потому что все заточено в этих катсценах только на минимальное количество помощников. И это раздражает. Они будут периодически появляться, но именно что периодически. Вот, лето с запозданием, так медленно-медленно пошкаивало. А тут лета уже нет. Все. Где Золотан, где Хелм с компанией, где Раши с Бьянкой. Тащи, я без тебя никак. Да, солидную площадь охватило. Больше, чем замок. Гору-то могли бы и оставить. Нет! Там было всего-то одного Gonna have to thank Yen once this is all over. That spell. Really something. And the invisibility. Hounds could sniff you out, so don't get too close. And you'll be visible as soon as you start fighting. Remember that. You always talk this much? Only when he's nervous. Good work with these bombs, by the way.
Aim at the portals. Be precise. I'm out of dimeridium. Yen mentioned casting the Erden at the rifts. Said the sign could seal them. They're here. Time to say hello. Slow down. Element of surprise is key. Stay hidden. Give Triss a chance to show them what she can do. Then we'll hit him. Mean to say Marigold can conjure up more than a cloud of butterflies? Lots more. Wait and see. Next time you get the feeling I'm about to piss off Marigold, make sure and knock me upside the head. Так, вечереет, но я надеюсь, что уже считается. Так что выпью еще и не ясыть. И вот у меня 4 долгосрочных серии. Так, отличная двухлитровая бомба. Хотя вообще должны быть халявные еще где-то, ну, проверить. Нет, не хотят. Не, сыт тикает, грусть. Вот да. Тем более ямы это настолько бесполезное дело. Так. Следующий портал. Блин, как не попал-то? Я толкнул, может, кто-то из вас, не? Ну ничего, больше может. Я ведьмак, а не Тахова. Ребят, как насчет убивать их, а? Почему за всех работаю я один? А если я тут не попаду, я охренею. Порядок. В смысле нет. Так, можно начинать материться. Всегда закрывал без проблем. А, вот теперь у меня обычные двемеритовые бомбы появились. Гениально. А раньше они первыми всегда шли. Серьезно, да? Problem solved. Все, 3 из 3. Ура. Geralt, come here. Я только думал, сейчас пошинкуем. Look, they're regrouping. See the commander? Name's Imlerith. I remember him from back when I rode the hunt. Damn it. Spell's waning. We're becoming visible. We're gonna try to kill him. Too risky. Pansy. О, да. Этот педик в русской озвучке было бесценно. И в тему. What's with Marigold? Щит. Теперь действие переключается, угадайте на кого. 400 опыта. Опыт тикает просто как семечки. Так бы всю игру. Ух уж эта анимация бега в слоумо. You were meant to wait inside. I refuse to sit idle while you risk your lives for me. Back inside! No! Geralt gave the signal from the woods and Triss hasn't cast the spell. Damn it! All right, run to her. Dual chase. Double chase! Цири! Watch out!
что-то подойдете там, а? Ничего не произошло. А чего? Они крутят, да? Да. Я спецатака Цири, я не хочу ничего знать. И этот трис. О, люблю я все взрывать. Не вздумайте давать мои координаты ИГИЛу. Ух ты, ёпта. Жалко, что амулет потом уже не работает. Тем временем Трис. Топором. Твою мать. Читер. Окей, ладно, забыли про 4. Вот что. У меня для этого только бомба. И следующий кадр лета нигде нет. Почему? Потому что. Geralt! Ламберт, красава! Да, словно это боевичок, ведьмак. И лето такой хитрожопый вылезает. Да вот вы другая, это самое. Это не плотва. Следующий кадр я на плотве. Так, понял. Валим. Мне все сразу будет. Валим. Так, кстати. Нельзя. Блеск. Так и сделаем. Придется отбиваться по полосе. Ай! Трис! Трис, я тебя убью! Отлично, теперь заново переставлять все эликсиры. Трис, я тебя люблю. Просто. Так, хавчик. Large detachment approaching from the woods. We need to close the gate before they get inside. Может, не надо так спокойно рассуждать, когда перед тобой противник. Stench. Ёкарный Лексус, меня только... Да нет, меня кровь даже не пострадал. Чувак, ты знаешь, на чем ты стоишь? Ну, как-то им немного. Да иду я! Не нервничай, тебе вредно. Красава, но мой иг не получит. Чувак, это как бы твой враг. Чего? Меня убивать там надо, не? Спокойно! Шавур тащи! Ай! Все? Отлично. La-da-da!
Эмлерик, не матерись. Это YouTube. За это забанят всех. Безысходность выглядит примерно так. Посмотрите, зачет. Так, Ламберт. Упс. Молодец, Ламберт. Кейра. Солидно. А так бы пришлось мне бежать спасать, если бы Кейры тут не было. И Ламберт мог бы из-за этого даже умереть. Да-да. Так, именно. Никого нет дома. Ой. Так, ребят, погодите, сейчас все будет. Сейчас все будет, я рядом. Нет, Алиса пригодилась. Ладно. Мне ХП на халяву восстановили. Прощай, ебаню! Да! Обожаю взрывы. Да иду. Так, ребят. Я уже говорил, что я люблю взрывать, да? Ты когда нарисовал? Пустите вы меня. Да все вроде в порядке. Where's Eskel? Damn it! He agreed he'd open that gate. Hasn't done it yet. Means he'll be fine. We've got Triss to worry about now. Triss to worry about, как звучит-то. Что-то вас тут много, а? А как насчет того, что... Ага. А вот теперь взорвалось. Поэтому я и не люблю помощь мышавуля, что горишь и сам. Вовремя, без смеха. Проигрывай. Это нормально, все дерутся, все убивают, не будь таким пацифистом. Ну все. Everything all right? Yes, thanks. Things were looking shaky. We had to fall back. They tried to get in through the main gate. I'm afraid they could succeed next time. Жарко было при штурме Картахины. We have to retreat. He's in trouble. I'm going to help him. Remember the stone I gave you. Да я про него и не забывал, это ж баба. О да, эпичная сценка, в которой в начальных роликах был сам Геральт. А теперь вместо него Эскель. Гарантир. Один из самых, наверное, пафосных воинов Дикой Охоты. И вполне сильнейший из них троих. Почему? Потому что он является в том числе и умеет телепортироваться. Ну и воины магии не всегда. Да, не сладко ему является. Странно, что еще ребра целые. Он же в курточке.
I can do it too. Вот хер знает, почему этот рок про сейчас играл. Но факт, что гарантированно следует по четкому плану их. Не разгребать с мелочью. Давай. Ребра не сломаны, значит пойдешь. Их всего 4 или 5. Set your ass down like you were supposed to. Черт, я забыл, что не взрывать. Who would have saved yours then? Привет! Thank you. We have to open the gate for them. Не помню, где ворота открывать. По идее, вот здесь. Ну да, вот этот ворот. Горели просто, это интересно. Have to open the gate for them. Да, и как и в первой части когда-то. Только тогда он был поменьше. Escos, open the gate! We can retreat beyond it! Fall back. You're not supposed to be out here. Too late now. They're coming in through the gaps! Dimeridium bombs. You'll find more in the crates by the walls. Спасибо. Почему одного меня только не реликтовые? Hold them back. I must form a circle of vitality. Спасибо. Gotta close the portals. If we don't, we die. Да, бомбу можно бросать без задержки, но не здесь. Бомбу можно бросать без задержки, только гроссмейстерству в сети школы Волка. Так, в ящиках говорили, ради интереса, а где эти ящики? Какая к черту разница, просто пошли всех убивать, все равно все стоят. Один Золтан видит хоть кого-то убивать. Золтан мужик, дай лапу. Могли бы, но так было бы скучнее, вы и так все навалились с 3 ударов. Так, можно и Хырден закрывать было, да? Не попал. Ну, худо-бедно закрыли. Теперь в ту сторону. Я не слышу, как она там коснулась. Опять Трис ни хрена не может. Как ты его сюда приносил? Руки помешанный. И ты тут, старик. Давайте, их немного уже осталось. Наверное. Эх, вооружиться 2-минутными бомбами с запасом весеннеров. Это где они? Вот здесь можно? On my way. Да я уже пришел как. Упс, мне эта штука не нравится. Эх, Йен. Все. Я тоже хочу такую ледяную бомбу. А куртка не замерзла. Их можно. Вот я не понимаю, почему было не добить. Почему?
Когда, если не сейчас? Так, ладно, тут долгая катсценка. Where is he? Вообще пофиг, что долго прорезала, да? Значит, ты ничего. Ледяной воды — это вообще место творения. Ну, даже там на паузу. Палец откидываю. She'll not abandon you. You humans are so impractical. Ciri, no! I forbid you! You always were an unruly child. I adored that about you. Now fly! Что же пробьет его броню, а? Телепортироваться. Или не бросил оружие. О. Что такой пиздец уже ничем не остановишь. О, здрасте. Как спалось?
пожалеешь, что никогда не добили меня. Ну да, тут кадр, который у меня на выборке ВК. В старых версиях, не в самой первой, а именно в промежуточных, был баг, и ножен у других ведьмаков, кроме Геральта, не было. Это выглядело более чем нелепо, вкладывать ножны вернее, меч в пустое место. I was too late to help him. Молчи уж. It's not your fault. I should not have fled here to Camoin. Avalok is weak, but alive. Triss is tending to the others. I nearly killed you. Killed everyone. I can't cry. Don't know how. Vesemir's funeral. We should prepare. Что в первой части похорон в Каэр-Морхене, что в третьей. И все равно так обидно. Ни хрена не добились ведь. Ведьмак, который Геральту был как отец, умер. А не только Геральту. Ламберту, Веску. Yourself. No Witcher's ever died in his own bed. You don't know how it is to
see someone you love die. Because of you. For you. We all knew what we were signing up for. Yes. And you saved me. For how long? A week? A month? We'll hide you. Cover your tracks. No. I will flee no more. Vafail. For those who remain, death should never take precedence over life. Pay your last respects to your friend. Then we must hold council. I'll remember your teachings always. And the sacrifice you made. Thank you. Please. She was my ward, too. And the old should only ever stick around to help the young. You know, this hardly ends your struggle. I know. Whatever you aim to do now, remember you'll find souls willing to aid you in Skellige. Myself, Frak, his children. Thanks. I'll remember that. I shall take another look at the wounded. But I'll need to go soon. I'll leave you some medicines. Go in hell, Thermion. Till we meet again. What's on your mind? Kaer Morhen. Can't imagine this place without Vesemir. I'll head down the valley soon, and find somewhere else to winter next year. Come on, it's the only home we've ever had. Stay. No, Geralt. Place has been dying a while. Last nail in the coffin today. Time we accepted that. That was tough. We managed. Thanks for helping. You're welcome. What will you do now? Probably head east, cross the mountains. After that, we'll see. Farewell. So, tell me. I can say I've seen it all now. I still don't believe everything that happened. Risked your lives for me. How can I repay you? We'll think of something. Right? Definitely. What will you do? We're bound for Novigrad. To fight the next fight. If you miss us, look for us at the camp. На практике новых диалогов с ними не будет. There you are. Crying shame about Vesemir. I'm sorry. Thanks for your help. I had a debt to pay. Heading straight back to Skellige? Wouldn't be right to tarry. War with the Black Ones won't wait. You can count on me, you know. Always. I know. Thanks. Чё это вы вместе стоите, а? Thanks for everything you did for me and Ciri. May I be honest? Had I known what would happen here, I'd never have come anywhere near Kaer Morhen. I'm glad I could help, but I shall leave as soon as Lambert feels better. You going together? I've an idea, but I need a witcher to help me see it through.
Lambert has agreed to assist me. Good luck. And thanks again. We're even now. С Ламбертом именно поговорить. Она. Can we talk? What about? Holding up all right? I love questions like that. Am I holding up? What? My dick? This is shit, Geralt, and you know it. I knew the old man couldn't live forever. Even told Eskel that when it came time, I'd get his sword. Fits my hand perfectly, you know? But Vesemir deserved a better death. Whereas he died like a louse. Crushed. We'll avenge him. Doesn't look that rosy to me. Try not to get into any arguments, can you? They've all come here to help. Are you gonna tell me how to behave now? No, just asking you nicely. How's this for a nice answer? Kiss my ass. Это Ламберт. See you later. Yeah, take care. Ну и остался Золтан Половник. Хотя, а Йеннифер Пейс... А, ну да, это свой. Come to see how I'm feeling. Thanks. Not bad. That's good. Son. Horrible about Vesemir. I know you were close. Thanks. We were. Listen, far be it from me to stick my beard, but it'll no scratch an itch. So don't take this the wrong way. I want to help, whatever you decide, but to my mind we've got to counter-attack. We've got to find the hunt, Eredin, and charge at them both like a bull at a heifer. Not that simple, unfortunately. We have no way of finding them. They find us easily. Can take us by surprise whenever they want. Forgive me, Geralt, but that's the blathering of a man who clearly can't snap out of it after a tragic loss. Drink it off. Sleep it off, whatever it takes. Just get yourself together and think things through. I'll do that, Sultan. Он это скажет на любой наш ответ. Jirel can harness immense amounts of the power. Why has no one taught her to control this? Actually, some did teach her. Clearly to no effect. I'll gladly argue with you about this some other time. А чё Цири в сторонке? Вы чё? Haven't had a chance to talk. Thanks for your help. And for looking after Ciri. You will thank me later. Now we must take Jirel from here, hide her, and then gather a greater force. Anyone, everyone we could count on came here to Kaer Morhen. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses. Archmistresses of magic. You mean the Lodge? Не, ну, ложа ведь реально того. Many of the Lodge's members are dead. The rest are in hiding. Philippa Eilhart, Margarita Loantil, and Fringilla Vigo are likely still alive. And Francesca and Ida? Think they'd agree? I think they'll take convincing. Would you rather speak to Kira alone? That would probably be best. Да, только вот, по-моему, Кейра уже не появится больше. По-моему. Don't trust the Lodge one bit, but doesn't seem like we have a choice. Because we don't. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the Lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard. That will be our bargaining chip. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. Even got an idea where you could start. Damn it! Again you planned without even asking what I think. I've had enough of this. I won't be taken somewhere like a bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. I am sick of waiting, sick of hiding. Ну это реально мешок, который надо прятать. Ты своей долбанной силой управлять не умеешь. You can't expose yourself.
Am I a banner to be held aloft and kept from the enemy? That's how you treat me. None of you has the courage to face this threat. Yet we must kill them. Or sooner or later we will all die. Я был заморожен, блин. Ciri needs time. True, but she also needs training. She must learn to control her abilities. This training really necessary? You saw what happened. She could be a greater threat than the Hunt. Fine. We'll stay here a while longer, then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Inn. Come on, Yen. The sooner we leave, the better. See ya. Портал, кстати, выключился. Это ведь та башня, где мы прыгали, помните, в портал по квесту Школы Волка. Раньше он всегда горел. Теперь его, боже, погасили в последнем патче после использования. Ура! Don't you see? Discouraged after a mere 8 attempts? Serия. How many times must I try? As many as it takes. But I'm not getting anywhere. We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the gauntlet either. Geralt, please, not now. By comparison, the gauntlet was a walk in the park. But that's not the point. What is? Avallac'h says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill my head with kittens and vanilla pudding. Tell me, how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. Ну и у нас есть два варианта. There's a certain ancient method. Vesemir taught it to me, and Barman taught it to him. Это один из тех выборов, который влияет Will на you take me into the концовку. mountains and make me drink hemlock? The Skellige druids have used it for centuries. It always works. Hey! You'll regret that. Да. Просто пошвыряться, блин, снежками. Hey, that's cheating. Win. We'll see about that. И да, у нее тут даже есть полоска ХП. Эта сопля еще и просто лагает своих телепортов. Раньше она просто делала 2 телепорта и останавливалась. Да неужели? Не, вот реально, Цири раньше так не лагала. Что за ересь? Читай выруби уже. Кто бы говорил, а? Где она там? Да чтоб тебя. Хотя на самом деле проще поддаться. Нас снежками ушатает, наверное, с 3-4. Но я никогда не ищу легких путей. Помню, когда там где-то еще, когда игра вышла только буквально, через пару деньков выложили, типа, самый большой спойлер, и, знаете, красная полоска ХП, как у босса, и подпись Цири. То есть она как босс. Она именно вот в этом эпизоде появляется, эта полоска. You were right. That really works. Thanks. Glad to be of service. So what now?
I'll go see where our dearest sage is. What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Ciri, it's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen. Bald Mountain. But a few days till the Witch's Sabbath. And guess who's the guest of honor? Dunno. Enlighten me. Imlerith. We'll have no better chance to get him. Where'd you get this idea? What's gotten into you? I must avenge Vesemir. The Sabbath. It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. Конечно. Вообще, откуда? How'd you learn all this? Imlerith? The Sabbath? Avalok. He told me of those who chase us. Claims knowledge itself can tip the scales. Come. We shall talk on the way. Ну, надо ехать к императору, я считаю. Wait. Something I gotta tell you before we go. You know, the Emperor really wanted you found. Yennefer mentioned something. Wanted you to visit him. Why would you tell me now? Because this could be your last chance to see your father. Think I should go? Тебе решать. Ought to decide for yourself. But I want your opinion. Should I go or not? Едь. Probably just wants to talk. How can you be sure? What if he wants something more? Promised me he wouldn't force you to do anything. So I should go? He is your father. Vesemir is on the way. I suppose we can drop in. Ну, это славно. Я все-таки хочу свою любимую концовку. Ready? Let's go. А что у меня за мешок там? Ехидна, что ли? Я уже забыл. Неделю. Долго мы. А вот и император. Your Imperial Majesty, Geralt of Rivia, and... Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Queen of Sintra, Princess of Bruges, and Duchess of Sutton. Heiress to Innes Ard Skellig and Innes Anne Skellig, and suzerain of Atra and Abiara. Get used to it. Before long, every soul from Nilfgaard to the Dragon Mountains will kneel before you. I did not expect you to keep your word, Witcher. Ciri wanted to hear what you have to say. And she will. Your reward. Ну да, пакостная сцена, конечно, когда Геральту деньги отсчитывают, но мы можем отказаться. Didn't come to collect on a deal. You asked me to bring your daughter here. I did just that. Ciri will hear you out. Then we leave. Are you sure? Never again would you need to stalk monsters while wading through sewage. У меня 2 DLC, я уверен. I'm sure. I understand. Honor prevents you from accepting coin.
Case Stalin, a thoroughbred Nilfgaardian, awaits you in the stables. Treat it as an expression of my gratitude. Надеюсь, он Thank будет you. поумнее. Now forgive me. I wish to speak to my daughter. Follow me, sir. White Wolf, good to see you. Greetings, General. You had no trouble crossing the Ponta, I trust. None. I take it you crossed via the ford near Bangleen? It's fortunate you did not choose to ride through Rind, a troubled region still. Radovid seeks to breach the front in the west. But he'll not succeed. Not before the princess becomes empress and we bring order to the area. Ciri hasn't agreed to that yet. Yes, of course, she's tactful, not one to celebrate an offer not yet made. But this is not the kind of offer one refuses. Isn't it? Do you know any who would not like to be Emperor of Nilfgaard? Can you imagine? I thought only the wine-addled minds of bards and poets could give birth to such stories. The prodigal daughter of the most powerful ruler in the continent's history returns on the eve of his final triumph to embrace her inheritance. Simpletons adore such stories as they do the princesses, ever beautiful and delicate while they... Опа. Geralt, we're leaving. So nice to see you, my lady. Likewise. Time we were on our way. A shame you can't stay. I hope to continue this on another occasion. That makes one of us. Well, If he thinks he can buy me, he is sorely mistaken. he offer anything specific? Yes, very specific. Thoroughly absurd. Sorry, I don't want to talk about it. Not now, at least. Won't pressure you. When you're ready, let's go. Но тут загрузка подольше будет. Но поскольку там будет катсценка, я не хочу прощелкать ее случайно, так что придется терпеть. В конце концов, они тут занимают меньше минуты, что для таких гигантских локаций, на мой взгляд, весьма неплохо. Какое же предложение он мог ей сделать? Дайте подумать. Уникальный случай, когда мы рулим лодкой не с парусом. The men at Crow's Perch, they spoke of this place. Ard Serbin, home of the ladies of the wood. The peasants feared coming here, and the Baron thought the ladies of the wood a terrifying tale for naughty children. Incidentally, I wonder how the Baron is. He found his wife, took her away, somewhere far. Anna, she was unwell. A true shame. А я уже и забыл, что там Геральт говорил при альтернативной развязке этого квеста. Реально забыл. Это было у меня только на самом первом прохождении.
Потому что тогда я решил, что лучше попытаться спасти детей. Да, было дело. We stand to find Imlerith here? You sure? Avalok told me of beings who commune with the NL elves. They can be found in every part of our world. In Velen, the crones do this. Apparently, Imlerith came here at Eredin's behest, to order the crones to keep their eyes open and ears pricked, in case Avalok were to seek shelter in his Velen hideout. Took the order literally, judging by all the ears hanging in the woods. Think Imlerith might still be here? He craves the pleasures of the flesh, wine, sex. The crones indulge him, flatter his ego. I'm certain he'd not let this opportunity pass, and will be on Bull Mountain for the Sabbath. И еще перед тем, как мы пойдем, вот одна мысль меня беспокоит. По сюжету книги МГРу была представлена девушка, которая немного была похожа на Цири. И он официально перед двором представил ее точно таким же титулом, которым представил сейчас. Что Цирилла, Фиона, Эллен и Анон, владычица того, сего, пятого, десятого. Тогда тоже шли соответствующие рассуждения о том, что ее ждет. И ближе к концу книг МГР все-таки отказался ее убирать, когда понял, что подсунули ему не ту Цири. Но здесь они ни сном, ни духом все равно. И МГР преспокойно представляет Цириллу еще раз. Вот этот момент разработчики, конечно, криво сделали, но я могу много придираться, но это не убавляет общую шикарность игры. You actually know this area? Centuries ago, it was a hallowed site for druids. But then the crones arrived, destroyed the Velen Circle, and deformed the sacred oak atop the mountain. An important feast is observed here annually. The Sabbath, they call it. All the local folk attend. I suspect Imlerith attends too, as the crone's guest. Seem to know it well. Avalok's a good tutor. Let's get this done. We must reach the peak. We'll find Imlerith there. The peasant folk. Так, погоди, Цири, погоди. Во-первых, у меня наконец-то открылся последний 30-й слот. Теперь я докидываю еще больше в это. Это уходит сюда. И, блин, я не знаю. Если прокачивать еще что из умений, это разве что смерть на месте, что довольно читерно будет само по себе и делает игру еще менее интересной, потому что когда ты убиваешь даже высокоуровневого противника с одного удара, это как-то грустно. Ну, я в реку гнева хотел вкладываться когда-то. Но на поздних этапах она мне не шибко пригодится, но пока пригодится. Потому что лезвие бритвы мне точно. И, кстати, да, сюда, в эту деревню, можно было прийти и раньше, но... Avalok claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Oddly surprising, given he was Avalok's student. Student, как это звучит. Так вот, раньше здесь были туманники, и туманники где-то 26 уровня, то есть люлей они выдавали всем, кто сюда не зайдет. Let them approach. They've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that way, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. Ну, ладно, черт с вами. We thank you for the invitation. Be glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. Да ну давай.
ladies of the wood visit you? If they favor us. My father told me they descended once, passed from fire to fire, listening to hopes and grievances. So each year, we wait for them to walk amongst us once more. Haven't done it in a long time then. No point waiting to see if we'll get lucky. Yeah, we gotta try to reach the peak. Сходит, значит, выслушивает, а потом еды нет, но вы держитесь, да? Всего доброго и хорошего настроения вам. Mentioned a gate, said we wouldn't pass. Only the chosen visit the ladies. Every year, young lads and lasses climb the mount, but never more than 3. Let me guess. The young lads and lasses don't return. No, they return happy and radiant. But rare is the one who then stays in Velen. Off they go to seek fortune in the wider world. This celebration, what's it about? What do you need to know, Wanderer? No need for anger. The White Ones serve the ladies as we do now. We send them gifts all year long. And on this night, they repay us with their blessing. I met one of your gifts to the crones. Sniveling. Scared to death and about 8 years old. Stay calm. Said the ladies bestow blessings on you. Aye, for our lives turn thus. First a summer of labouring neath the hot sun, then autumn rains, then a winter of death. Then we await spring, when all that is dead is born anew. And from our blood and sweat the oak bears acorns, at times few, at times a handful. What do you do with the acorns? The Velen elders gather, hold council. Some favour grinding them to spread on the fields for a rich harvest. Others want them given to a cunning woman who'd make medicine for consumption. A handful of enchanted acorns is enough for all Velen. 'Tis never enough. Your children. Why do the ladies need them? We know not, never ask. You don't know? Then let me tell you. Tell us instead what a peasant, his own young and starving, is to do with a wandering war orphan. You're not from here. Don't judge us by others' laws. Heard enough about this. We've got other questions. We should be going. Eager to see the ladies. I share your yearning. We're afire with yearning. Come, Geralt. We must get there before daybreak. Go to the tent and stand before Thekla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. That's him. Купец тут. Greetings. Wouldn't my... Короче, мужик, у меня тут куча шкур. Купи их, а? Вот этих вот медвежьих. То реально, мне их столько нафиг не надо. Ну ладно. А, ну еще вот это. Farewell. Не крути, а у меня рюкзак реально порядком нагруженный. Клятва разглава глаза не работает уже. Цири, где ты там? Серия. Так, стоп. Это обратно. Что-то я продуплил. Эть. Look, a child. No, a godling. I know him. Name's Johnny. Well, old B, you're back. And I see you found your lass. I'm Johnny. We've had the pleasure already. A bit one-sided though it was. See, I saw you running.
your back to me, as I was having the pleasure of... Oh, 'tis a long story. They call me Siri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? Кстати, пока он рассуждал по поводу того, что мы с Цири, мол, уже знакомы, он дважды пытался заикнуть, что он в этот момент пытался сделать кучу. Но в русской версии это вырезали. Мелочь, но просто. Если кто не разобрал. И да, еще один момент. Помните прибожка Сару из Новиграда? Если бы мы ее прогнали, то тогда она бы встретила и Васика, и здесь бы на празднике они были оба здесь. И она была бы счастлива. Так что с Сарой плохих решений нет. И просто тогда мне было лень бегать за листком лопуха. What are you doing here? Last we met, you and the Crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't refuse, same as every year. In their peculiar way, the Crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. So I come, wander about, and go home with the rising sun. What about you? We gotta climb the mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you, but I'm certain that would be in vain. The lass, she as stubborn as you? Even more so. Figured as much. Oh, path to the peak starts there, past the gate. But only old Thekla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. We're here to find an elf named Imlerith. Ciri thinks he might be a guest of the Crones. Big bloke, in full plate? Going the right way, he's atop the mountain all right. You've seen him? Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday, heading up this path. Why are you looking for him? He killed my friend. Wouldn't seek revenge if I were you. Even the ladies bow and scrape before that one. The key. Why do you doubt we can get it? Good grief! You're worse than children. 3 souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, and meet the ladies. I believe I qualify. But he's old and ugly. What good is he? Pretty damn good at finding lost voices. Then go find the voice of reason. It'll tell you to turn back. There's no fooling with the ladies. Gotta get to the summit. Simple as that. It's Thekla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck, and do hope we meet again, someday. Moons are rising, owls Опять его песенка. fire's just a gleam. Hours late. Тот же купец, опять вы издеваетесь. And the fourth, who was she? Диалог про то существо, которое мы убили на шепчущем холме. Pierced her heart, pierced her head, and sunk her lifeless corpse into a festering hole. The night we rode to the summit. Who can know? Perhaps the ladies charmed him to save him peace. Perhaps he was the one buried with the old snoops. One come to life from the tree where acorns are plenty. И да, можно пошалить. Чпоньк. It's clearing up. Распогодилось? Who's that? Well, come on, come closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man? Never mind. Got me answer. Такой вид у нее I испуганный. choose you, girl. This night you shall see the ladies.
Ciri. Wonderful. Who wouldn't want to meet the ladies? My companion comes with me. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar, and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl will ascend alone. You misjudged me. I'm worthy as anyone. Girl? He's sprier than any youth. Only smells like corpses because he kills monsters. And he'll kill any who stand in his way. Perhaps I was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right you may appeal my choice. But to do so you must best the challenge. Чё за вызов? What kind of challenge? Tell him. You must descend into the cave and bathe in the waters below the earth. What's the catch? The water's deep. The water's murky. Ну что мне остается? I accept the challenge. Come. Look this over. A coin from days of yore. Valkyr burns on its reverse, so they call it the Defier's Horn. Now, bring me the coin. Something's afoot. Something's nigh. Ну а что мне остается? Выпить чайку и погнали. Пардон, касатку. Уи! Нам внутрь. Благо тут на него очень точно указывают. О нет, у меня нет арбалета. Уже максимально прокачанный, так что под водой ваншотит всех. На НГ. Можно, кстати, проплыть дальше в пещеру, и там, по-моему, нарваться на кого-то можно. Или просто лут тут. Одно из двух. Не помню уже. Пещерка. Тупиковая. Да и наверх не похоже, что можно было запрыгнуть. Какой черт ее сделали? Показывает туда, но там тупик, это я точно помню. Опаньки. И не говори. Все, конечно, здорово, старичок, но ты там отгоришь, что ли? Не повреди. Изимут. И чё я раньше не додумывался, что можно просто прокачать хотя бы вот за счет этих простеньких прибавочек, просто поджигать все подряд. Мне казалось, мечом просто интереснее воевать, теперь как ты уже смотришь. Да ну его нахуй. Так, по-моему, мне вот сюда. В конце концов, мне лут уже не особо так
Дивись. Так. Ну, теперь нужно мне дорогу наверх. Ага. Ну да, это место я уже узнаю. I was beginning to worry. Come, let's get the key. Geralt? Да Геральт я, Геральт. Something's afoot. They're back. What do you want? Got that coin you tossed in the lake. It reeks of sludge. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. He'll know its meaning. Marika will open the gate for ye. Now go. И вот эти ворота нам самим ни за что не открыть. That went smoothly. Weren't the one to do the diving in that cave. Stop whining. You're a witcher. You've dived in murkier waters. Yeah, have to tell you about the time I hunted a Zubo. Да ёпт, опять этот грёбаный риггер. Честное слово, будто других контрактов у тебя в жизни не было. Давай, нам налево. И сейчас будет, наверное, мой нелюбимейший эпизод, после как мы здесь пройдем. Потому что там переключаешься за Цири опять. Там будет тяжелая боевка. Кстати, да, арбалет вроде больше не потребуется. Надеюсь. Что-то здоровое там. What's your name, girl? What's yours? Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go. And you? I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defier's Orin. A death sentence. Чё? Я не оценил. И да, у него боевой стиль, как у Дауги. И звук те же. Только он вместо кислоты почему-то дышит. Всё. One tough son of a bitch. We've no time to lose. I'll tend to Imlerith, you take the crones. Avalok said they dwell below the oak, among its roots. No chance. I'm going after Imlerith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Пусть мне перчатки отнимать. Damn it! 2 out of 3! Out of the question. I'll climb the mountain, you face the crones. Hardly a challenge. They're extremely dangerous. Be careful. You too. Вот-вот. Они реально опасные. Опасные засранки. I must get down there. А нет, у Цири факела, страдай. Ну и здесь надо прыгать, без вариантов. Oh, hell. I guess I must jump. Да ты шо? Давай. Так, куда-то туда.
Так, лучше сохраниться примерно где-то здесь. Ну, понеслась. Видимо, там веселятся, значит, да? Опаньки. How was he? He lived a life of love and knew no bitterness. Кухарка с венком и шепуха с головой. Yum, yum. Стоп. Ты что за хентай пошел? Я ж не аниме смотрю. Такая поварешка сразу маленькая. Welcome, child of the elder blood. We knew you would return. Your taste lingers on our tongues. You... А тогда меня что продамажило? Да идите вы в жопу, ганкеры чертовы! О, минус одна. Я здесь уже умер, грёбаных раз 40, наверное, за все свои прохождения. Последнее. Ну, естественно. Ненавижу. Просто ее вороньи обилки — это просто нечто. Их невозможно ничем переконтрить, от них невозможно уклониться. Ух ты, а как ты я так сделал сейчас? Опа. У Цири был довольно продолжительный нокаут. Это что-то новенькое. Все? Третья настолько легко легла? Я это сделал. Я сделал это дерьмо.
Вот логика этого момента. Множество ран. Нет, что просто походите поотрезать каждый голову. А, вот где еще происходит метание меча. И тоже с рукояти. Просто сегодня обсуждал с одним человеком по поводу этого. Потому что в книге был еще момент с метанием. Ну а теперь наконец-то Геральт. Так, нам вот по этой тропиночке. Тут последнее место силы. Теперь уже точно. На основную игру. А где оно в DLC, я и не помню. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Пурум-п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 урум. Пурум-пурум-прум-прум. Так, сохранится где-то вот здесь примерно, до того, как перелезаем. Так, зелья. Отвар из архигрифона, отвар из эхидны, отвар из водяной бабы. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. Головоглаз, элементаль, катакан, леший, суккуб, доплер, экима. А где эхидна-то? Может, все-таки я где-то его внизу проглядел? Может, где-то один из первых вообще шел. Успокойник, Белохвост, Альгуль, Накер. Не. А, вот он. Я же говорил, где-то внизу. Так, ну и вроде ночь не сыть должна действовать. Угу. Но вообще Эмильрих в разы проще. С ним главное усвоить, нужно побольше уворачиваться, а потом только атаковать. Вот тут из суккубов. Это самая такая. The sisters said you would come. They saw you arrive in the water's surface. They did not see the girl. But she is with you, is she not? Yeah, we're both here. Where is the girl? Doesn't matter. You'll never get her. You fall to the bitter end. В русской озвучке это хотя бы было слышно. I trust this time will be no different. Потому что я могу. Все? Потому что вот, стоит хоть чуть-чуть зазеваться. Ай. И плюс лучше именно перекаты. Все, весь Эмильрих. Алхимия тащит. Не, вот заблокировать, конечно, такую палицу. Нет, с арбом
taught you to fight like this? The Witcher you slew. О да, вторая форма игры, которую я действительно прокачивал. И не огнемет. Запекли мы парня. Заслуженно. И он все еще жив. Хотя я со своими эффектами от мутагенов выгляжу не лучше. И это я еще гром не пил. Получай, окаянный. Да, настолько вы земли лихо убить с алхимией. Даже грустно чуток. Я просто никогда тут отвар не пробовал, который увеличивает атаку с полными хп. We did it. Barely. How'd it go down there? We slew only 2 of the crones. The third fled with Vesemir's medallion, my sole memento. You avenged Vesemir. Avalark claims vengeance is only ever satisfying when served cold. He's wrong. Now to find Eredin and kill him. Anorin, for your thoughts? Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses at the lodge. We ought to rejoin them. И можно, конечно, уйти, но есть один маленький момент. Give me a minute. I'm old. Need more rest. You are, and you do. Let's stay a bit longer. А именно. На поле сражения с Имлерихом ничего интересного нет, кроме непосредственно тушки Имлериха, который резко ужался так в размерах. Где он тут валяется? Значит, поближе к обрыву все-таки. Да ну давай, он должен быть тут. Всегда был. Вот он. Магический желудь. Помните, старейшины говорили нам про них? Они супер особенные, но в этот раз всего один. Следовательно, мы выбираем меньшее зло, открываем инвентарь, делаем непоправимую вещь. О боже, я и не знал, что их, можно просто взять и съесть. У меня всегда он просто таскался в инвентаре, но я никогда на него не рассматривал. Съедаем, и бам! Доступны очки умений +2. Скандалы, интриги, расследования. Посетила меня одна мысля. Да не, бред. Я получу 600 хп, но того не стоит. Так. Цири, я готов. So, off to Novigrad then? Yeah, let's get going. Let's go. The oak is dead. The oak, the crones. I fear that was your last feast. What of our acorns? Don't know, don't care. You must learn to live without them. This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. But what are we to do? Come, Geralt. It's time. Manage on your own.
Музыка опять, будто реданцы или охотники тут. Then non-humans. But it was mages the hunters and the temple guard were after. Mages left. Hunters needed a new quarry. Как кто-то когда-то и говорил там. Дейкстра, что ли? Что кончится чародеи, они найдут себе нелюдей. Prejudice will never be eradicated, and witch hunts will never be about witches. To have a scapegoat, that's the key. Humans always feared the alien, the odd. Once the mages had left Novigrad, folk turned their anger against the other races. And as they have for ages, branded their neighbors their greatest foes. Dandelion! Ready some tankards with guests. Geralt! Ciri! Что ты там делал под столом с этим барменом? When I learned Geralt had found you. Glad to see you in one piece too, Dandelion. Where have you two been? Just finished hunting down the crones of Velen and the general of the Wild Hunt. Well, you've had a busy morning then, haven't you? In fact, you look terrible. Like you could really use some rest. Gladly take some. Point me to a room. Of course. Come on, little swallow. I'll take you. Let's meet later, Geralt. A little matter to resolve. I'll freshen up, then await you in the square in Guildhall. Right. Anything happened while we were away? Pretty Polly came down with a fever. Oyster caught a knife between the ribs, and they're late delivering the sodden triple meat. Dandelion. Lodge of Sorceresses. Triss and Yen were supposed to gather the remnants. They're working on it. Triss is upstairs, waiting for you. Yennefer's gone to crippled Kate's. Yen? With that port side dive? Why? Didn't inform me. Imagine that. Ah, and that elf of yours moved into the Ruby Suite. Told me to tell you he's waiting too. Gave him your best room? He didn't exactly ask. I prepared another room for him, but he blew past me and locked himself in the Ruby. Hasn't peeked out since. Barely eats, drinks only water, and the only thing I've heard from him is, I wish to know when Windblade and Zeriel arrive. Thanks. Looks like I'll have my hands full. Так, ладно. Савалахом подождет. You're mistaken. I'm a dancer, not a bird. What, my beach? Why, here there's always. They have, but things have changed. New management's in, so you don't pitch about elsewhere. Я лично хочу поскорее пересечься с Филиппой Эльхард, потому что это откроет еще дополнительный квест, так что я иду говорить с Трис. Greetings, Triss. Have you lost your mind? You went after Imlerith by yourselves? To the Sabbath? How could you put Ciri in danger? Это она все так вышла. Ciri had to do it. I couldn't let her go alone. You'd have done the same in my boots. Besides, I was there the whole time. Had the situation under control. Mind if we change the subject? Напускай момент, что за Цири я там сдох, наверное, раз 10. Все было под контролем, Геральт. Все было под контролем. Past burning pyres on the way into town. Non-humans on them. Things grow worse by the day. No mages left in the city, so the hunters had to find someone else to victimize. We need to resolve everything as quickly as possible and leave Novigrad. Any success with the lodge? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Fringilla. Haven't been able to contact her. And the others? Kira? Margarita? Philippa? Kira? I thought you, of all people, would know. Few can refuse
notes. I had to turn her down. Kira needed that, as she needed the impetus to start anew. She found it where she least expected to. Years later, known for discovering the cure for the Catriona plague, she was thankful none remembered her time in hiding as a village witch. Непонятно, I've seen worse короткая matches. стрижка. Hope things work out for them. I hope they work out for us, and we actually find Philippa and Rita. И Керри, как обычно, эгоистичная зараза, которая сваливает. Но на самом деле все проще. Мы могли ее либо убить самолично, еще у Коломницы, либо могли отпустить ее к Родовиду, и тогда вместо того, чтобы сразу идти за Филиппой, мы бы сходили и снимали ее труп с пола. Вот так вот грустно, да. Родовид не пошел на контакт. Поэтому просто перестраховались разработчики и не включили Кейру сюда. Ладно, где остальные? Know where they are. Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. Know what Yen's found out? You'll need to ask her. I've been busy trying to find Philippa. So, learn anything? A few things that could be interesting. Prefer the long version or the short? Tell me everything. I want the details. After fleeing Loch Muin, Philippa ended up here in Novigrad. She sought help from her former lover, the sorcerer Arthur de Vlister. De Vlister rings a bell. Philippa had made a fool of him once. Arthur was out for revenge. He convinced her she'd be safest as an owl. She transformed, and he placed a dimeridium band on her leg. The mage hunt started shortly afterwards. Sadly, Arthur fell victim. They auctioned off his estate. Just so happened a certain dwarven acquaintance of ours stumbled on the auction. Pusia? Zoltan. Huh. So Philippa was here under our noses the whole time? Was, precisely. Zoltan lost her in a card game a few days ago. Я и вижу, что-то не хватает в интерьере. Yep, that's Zoltan for you. A man showed up here, fleeced Zoltan bare, then proposed they play for the owl. Naturally, he won, then politely thanked Zoltan for the game and left. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads? We have this. That Philippa the Owl's feather? Thinking divination? Specifically hydromancy, and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. Ну, пошли сразу. One outside the Passiflora could work. Good idea. Let's go. На противоположном конце города, почему бы и нет? Именно у этого фонтана, если бы мы выбрали Трис, был бы дополнительный диалог. Но я и не выберу. We're here. Nice and quiet. Shouldn't be any disturbances. Let's begin. Observe the water's surface carefully. We can't let anything go unnoticed. Graham et thuir, Robert Mekele, Alfelte. Graham et thuir, Deagnis Kerle, Espirshena a Esclace. Looks familiar. A bathhouse. I know the place. Dijkstra. He has her. At his bathhouse. Might have guessed as much. Was that the past or the future? The recent past. We have to hurry. Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. Пошли. Темнее всего под фонарем. Уже где-то кто-то это сказал. По какому-то квесту, но я не помню по какому. I hope we get there in time. I hope Dijkstra hasn't already hurt her. The possibilities are many. Could be Dijkstra that got hurt. Not likely. Dijkstra never forgave her for sending assassins after him. And Philip is weakened, no doubt about it. Weakened, maybe, but still a powerful sorceress.
If Dijkstra's men take the Dimeridium off, Philippa will kill them before they can say, oh shit. Choked to death on 3 pounds of steel. In a hurry. Ого. Guess they underestimated Philippa. You were right. She must have changed back into strong magic. We have to get inside. И тут двери открываются на меня. Surrender! This place is a maze, witch. You'll never get out. С такими-то взрывами. Вон она. Goddamn fools! After her! We'll handle this. Oh no, no, no! The sorceress stays here. Ну ладно. Stay here, Triss, in case she tries to flee this way. Be careful. She might be blind, but she's still dangerous. And don't hurt her. Ага. Как она их тут всех видит, да? Ну, блеск. А чё за ухня? Ну чё, мужики? Так, где там был спуск в секретную баню Дикстра? А, прямо. Да. Окей, теперь хороший вопрос, а где лестница была? Вижу. Удачи. Как другого-то завалил? Твою мать и его. Witcher, no past go. Hurty, birdie, no say. Damn it, cast a spell on him too. She's hurt. Did you see that? I want to help her. Birdie, no past go. Say, but no let past go. Ever had a stomach ache? Ache? Aye. But once old drowner eat. Her stomach aches like she just ate 100 old drowners. But no want. Drowner make ache very bad. Let me pass. I can help her. But let past go. Witcher help. В конце концов, мутагены с тролля у меня есть. У меня другой интерес. Почему исчез весь этот яд из плесени Попса? Не, ну просто, а какого хрена он исчез? От взрыва Филиппа наделал трещины, через которые он ушел? А, ну блеск. Филиппа, ну когда я с тобой что-то плохое сделал, а? Когда ты мне только палку в колеса ставила? Карт, значит. Потому что отвар из архигрифона тащит. А мне не прыгнуть. Неужели я прыгнул? Так, с какой стороны? А вроде без разницы. Странно, что она не слышала вообще нас. Если до этого слышала рядовых бандюганов. Stop squirming. If I wanted to kill you, you'd be long dead by now. What do you want? To torment me?
to watch others do so? I need your help. Betray me, and I will. Relax. Not planning on it. Triss is outside. She'll explain everything. Deepest apologies, but the lady will come with me. Dijkstra, I don't have time for this. Get out of my way. I've no quarrel with you, Geralt, but Phil and I have lots to talk about. Remember the assassins you sent after me, darling Phil? A grave error. Such matters ought to be handled personally, as I will now demonstrate. I remember you, little Bond, but this is no time for a lover's quarrel. But it's an excellent time to settle a score. Philippa will come with me, and answer for all the courtesies she's paying me. Ну и у нас два варианта. Первый, это мы очень жестоко его побьем и сломаем вторую ногу. Все, с Dijkstrой больше наладить контакт что-то не получится. И второй вариант, это пойти с ним на сделку, в том числе продолжить квест по убийству Родовида, что я и хочу сделать. Always knew the value of information, Dijkstra. Which is why I don't believe you have anything I don't already know. The Emperor of Nilfgaard wasn't able to sway the Trade Corporation. Opposition nibbling at his arse, eh? Seems the White Flame won't dance on the graves of his foes much longer. His daughter has returned. The Emperor wants to abdicate, give her the throne. Cirilla? Impossible. This could shift the tide of war. Provided, of course, you're not mistaken. Emperor himself told me. So, information's firsthand. Emir's a lying whore. When it comes to his daughter's future, doubt it. You've no idea of the importance of this information. A change on the Imperial throne could bring the war to an end. Radovid's sure to be delighted. If Emir sounds the retreat, there'll be no force left that could possibly stop that madman. Especially in light of our bloody aborted plan. You didn't actually believe you could do it. Radovid's crazy, but he's no idiot. Knows all too well there are dozens out there who'd... Silence. Do I understand you correctly? You want to kill Radovid? Well, Siggy, I am impressed. Doubted you still had it in you, frankly. Sadly, as you well know, Radovid has sought refuge on his boat. He's guarded so closely, I'd not be at all surprised to learn he shares his bed each night with 2 sentries. You know too much, Phil. Yet one more reason why you must die. Dijkstra, Philippa's not gonna die. We're done discussing that. Forget about it. Situation's changed, Witcher. She's in a position now to foil my plans. Do you really think I will run to warn the man who gouged my eyes out? Think you might want to hear her out. Dare say Philippa despises Radovid at least as much as you do. I'm content someone apart from myself has finally gotten the idea to rid the world of the degenerate. Save your praise for others. I couldn't give a shit. Currently, only 2 individuals stand to draw Radovid off his boat. Emir and myself. You'd agree to be the bait? I fear you'd be hard-pressed to convince Emir to dangle himself as such. Fat fucking chance. Geralt, I wouldn't trust this cunt to hard-boil my eggs. Rightly so, I'm terrible with eggs. But think on this. Radovid hears that you've captured me. Will he not throw caution to the wind? Will he not jump at the chance to kill me, personally, with his bare hands? Out of the question. Geralt, get her out of here before I burst her testicle. And then we must meet with our friends. I've leased a warehouse portside. Be sure to come.
Sorry to take so long, but I had to deal with the guards. Hello, Triss. Philip, are you all right? I've been better. I'll get you out of here. Gonna be all right? Yeah, thanks for your help. Мы не могли просто телепортироваться сюда. Вечный вопрос с этими телепортами. О, левел-ап. Что-то бодренько пошло, я думал, будет хуже. Так, я полностью прокачал это, да? Посетила меня одна мысль. Все-таки пойду я дальше в алхимию, потому что знаками, чувствую, уже сыт не будешь. А так, дополнительные хп за каждый отвар, это уже минимум 600, а так дойдет до 1000 за каждый отвар. То бишь 3000. Это уже, я считаю, неплохо, с учетом, что у меня всего где-то 8000. Статуэтка солдата, ой, в жопу, потом расколдуем. Я хочу с квестом Дикстри теперь. Вот. Дело государственной важности. Так, осталось вспомнить. Я только хочу закончить квест именно с этим самым, с покушением. Больше я ни с чем сегодня не буду работать, так что все остальное завтра. Просто потому что этот квест является побочным, хоть и достаточно важным для мира игры, но побочным. Так, я около таверны, это не здесь ли я должен был встретиться с тем, который мне черную жемчужину-то? Вернее, не который мне, а которому я. Да, он тут. Geralt, Witcher and Pearl Hunter. There you are, your coin. Earned every last bit. Never have done it without you. Was it worth it? I think so. No. I suppose Letta likes it. What, did she say something about what you did? Letta? No, she don't say much of anything anymore. Hasn't for a while. See, Letta's sick. Something's not right in her head. Started with her memory, she'd forget things then she stopped recognizing folk, even me. Now, she don't even speak. Thought if she saw the pearl, something would wake inside her. You know. We talked a lot about that stupid promise. It was our joke. Just ours for years, but... No. It didn't work. Sorry. Farewell, Geralt. Gods guide you the path. Pause. Я скучаю, блин, опять по фризам Новиграда. В Баклере у меня и то таких проблем не было, какие они есть в Новиграде. Потому что новую локацию они допилили, а старые дорабатывать. Ой, да ну зачем? Игрокам же можно. Не, ну вообще на самом деле они ее дорабатывали, но все равно не сильно помогает. Постоянно проседает. Так, отстаньте. Мне вот интересно, Дикстер, вроде хорошо сидели в Пассифлоре. Что мешало опять собраться там? А, мне понравилось. Вот тут неподалеку от святилища Вечного Огня как-то... Так, ну с той стороны должны быть люди Сигеровина, так что по-другому никак. Who's there? Witcher Geralt. Get in here. Got some weights upstairs. You bloody tell us what this is about.
just as soon as Geralt arrives. Oh! You won't plow and talk. Least you can do is pour around. Bloody suspense has made my throat dry. Короче, меня не ждут. Witcher, at last. Now we're all present. And up the fucking creek. Why have you summoned us? Radovid's on his ship. We'll not get to him there, I've told you. Stop it! I've an idea how to draw him onto dry land. But all in due course. Let's start by confessing our sins. I let Philippa Eilhart in on our plan. Mea culpa. Bravo. Bloody bravo. Now, it's not a disaster. The Lady Sorceress is highly unlikely to warn the brat. What's more, she's willing to help us kill him. Naturally, it's nothing I'll ever agree to. But Phil, she's inspired me. Call her my muse. Inspired you to do what? Patience. We've yet to get to the substance of the matter. Geralt, do I recall correctly that Radovid's hired you to find Philippa? You're nosy. Starting to piss me off, you know? I know. Forgive me. It comes with the job. No, you're not a spy anymore. Remember? Chose the life of a criminal. No, that choice was made for me. Philippa forced me to flee Redania. Radovid prevented me from returning. Dijkstra, infernally sad story. Really fucking tugs at the heartstrings. But do you mind getting back to the matter at hand? Yes, right. Geralt, be so kind as to answer the question. He give you the contract or not? Only thing I've found is her hideout. What's your point? We can use Philippa without involving her, provided you help. Radovid expects you to report to him, bring him information about her. All you need to do is mention her name, intimate that you believe you're on her trail. Oh, he'll swallow that. Hook, line, sinker, and a good bit of the rod as well. Ну что поделать, я к вам пришел просто посидеть поболтать, что ли? Let's say Radovid bites, believes me, and none of that's a given. What then? You'll tell him you found Philippa's hideout, somewhere where we can easily set a trap and ambush. Suggestions? Bridge to Temple Isle. Built up both sides. Lots of nooks, gates. Easy to block off from the rest of the city. Good idea. I'll divide my men, post half on one end, other half on the other, by the gate. And in the middle, Vess, with a well-oiled crossbow. You see, Geralt, all we ask is that you invite Radovid out for a stroll, bring him to the bridge. We'll take care of the rest. So what'll it be? Я только одного не пойму, как Роше сможет притащить такую кучу вооруженных людей в город. Да, я понимаю, там уже и так полно бандюганов. Но... Хотя ладно, спишем это на то, что Сиги расставит своих людей, и они его пропустят, как когда-то пропустили Геральта с грамотой. Помните, да? Хрен с вами. I'm in. But once it's done, what then? There'll be an uproar in the city. Panic, maybe. Need a place where we can wait it out. Thought of that already. Remember Madame Irina's theatre? Abandoned now, not a soul looks in there. Tala and I will await you there. Await us? Unwilling to risk your own necks? Not the point. Dijkstra and I have many cocksucking virtues, but fighting ability's just not one of them. Not as fit for that as we are for a bleeding beauty pageant. Don't worry, Geralt. My people are battle-hardened. They'll manage. You just bring them the king. Do what I can. Where's his ship moored these days? Just round the corner, in Novigrad's port. And for your sake, I hope he's in a good mood when you look in on him. Филиппа, подслушивать нехорошо вообще-то. My lads will make sure of that. Guards round the temple, what about them? Won't they bloody congregate when they see the fighting? If they're paid a tidy sum, they won't. White wool? White wool?
остальными вообще не поговорить. То есть родовид сейчас прямо здесь в порту, не в Оксенфурте? Странно. Philippa, what the hell are you doing here? Geralt, don't ask questions you know the answers to. Нормально. It makes you look stupid. Eavesdropping on your conversation, naturally, with a good deal of interest and a measure of wonder. Mind telling me what you found puzzling? Your naivety. Do you honestly believe Radovid will fall for such a crude ruse? И мне про глупость и наивность говорит самое разыскиваемое лицо в Редании, когда тут марширует куча реданских солдат, и по всему городу плакаты с твоей грёбаной физиономией безглазой. И этот человек мне говорит про наивность. Ну да ладно. Radovid's lost his mind. Doesn't think rationally anymore. That's why. That is why he may very well choose to torture you, even if you brought me to him in chains. Just because. Philippa, why even tell me this? Concerned about me that much? Not at all. It's because I think it vital that Radovid die. You don't want my help, more's the pity. But I shall do what I can to make certain you don't fuck it up. Here, take this. A ring. Redanian eagle etched in the ruby. It belonged to Vizimir, Radovid's father. Hand him that, and he may believe you captured me. He might even choose to trust you. What's the catch? There is none. Philippa, I know you too damn well. Always got a plan. Always got at least 2 irons in the fire. This time I shall be content with one. Radovid's head planted at its end. Good luck, Geralt. You'll need it. Пожалуй. Киду сериал как минимум 2 еще охотника за колдуньей прошло и видела нас в ее обществе. Никакого палева, никакого. Не, вы что, все нормально, все нормально. Нет, что-то, не знаю, в шелфе и розмарине по поводу этого подхватить. Или, не знаю, еще что-нибудь. Так, стоп, погоди, я, кажется, иду в сторону этого самого тупика. Да. Ну ладно, проще вплавь тогда. Подумаешь, к мокрой к Родовиду приду. Может, ему даже понравится. Hey, Whitey, why'd your hair go white? Greetings. А люди все те же на посту, не? Enjoy living, freak, while you can. Witcher Geralt, what do you want? Как же пафосная речь, что это корабль, принадлежащий бла-бла-бла, как в прошлые 2 раза. An audience. Got new information about Philippa Eilhart. I'll need your weapons. Now follow me. А во 2-й раз оружие не забирали. Your Majesty, the Witcher, with news of Philippa Eilhart. I hope you brought something better than magic crystals this time. I know where she is. Perhaps. Or perhaps you seek to trick me, like the others. Магические кристаллы. Я тебе ничего не приносил. Это если бы я не отдал его Йеннифера принес, то да. А диалог все равно один. Что логично. Если бы мы 1 раз Родовида подвели, во 2-й раз он бы не стал слушать, и все, квест должен был быть запорот. Но разработчики сделали это в обе стороны. Почему? Ну типа 1 раз проканало, но... What others? You see, a rumor went around that I generously reward any who bring information about Eilhart. There's no shortage of the greedy and the stupid.
so a queue quickly formed at the gangway to the ship. The first aboard was a hunter. Brought me a dead owl with no eyes. He thought I'd believe it, shower him with gold. I had him blinded, then thrown overboard with a stone tied round his neck. The second was the postmaster from Oxenfurt. Claimed to have a letter she'd penned. It was forged, of course. I had his fingers cut off. He'll never write again. Oh, and I took his tongue. The spoken lie is just as reprehensible. Needless to say, the rest of the queue dispersed quickly. Да, в прошлый раз его это не впечатлило. I'm a professional. Got a reputation to uphold. Be stupid of me to come to you empty-handed. Один раз пришли. My father's ring. Philippa used it to stamp her decrees, then distribute them as the word of the king. Where is she? Under your nose, sire. In Novigrad. In a house on the bridge leading to Temple Isle. Why haven't you brought her to me? Gotta capture someone to take them anywhere. All I did was track her down, then stole this ring as proof that I had. Do you fear her? No. You want to kill her yourself. With your own hands. I know this. You shall come with me. Hubrecht, gather the men. How many, sire? All of them. Ща будет мясо. Well, where is she? Where is Philippa? Да где мои мечи? Like I said, house on the bridge, closer to the other end. Close off this end. We need no guests, no innocent bystanders, or witnesses. Damian, Duke, Egbert, Freak, Caspar. You shall stay here, secure the rear, and kill the Witcher. Sure. No. You don't know where Philippa's hiding. Not exactly, without me. Fret not. We'll manage. Naturally, it would be easier with your help, but you irritate me. You know too much. You impede me too often. And I find your arrogance an annoyance. Педик. I've had men killed for less. Follow me. Педик. Any last words? Fuck! Free the Witcher, then Radovid. Спасибо. Отлично, мне отбиваться металлоломом теперь. Hang on, Geralt. On our way. Да я и так неплохо справляюсь, как я... Thanks for your help. Plan's gone to hell. So be it. We'll improvise. Follow me, Geralt. We must get to Radovid before reinforcements arrive. Чё у меня с рукой? Так, мои мечи со мной, значит я всех порву. И я хочу бабах. Простенько у меня такое желание. Я хочу бабах. Скотина. Удачи. Кто следующий? Кто следующий? И последний. Сказал, последний.
Хватит ходить вокруг да около, блин. А, ему так хватает. Окей. Да сколько у него хп? Родовид там обосрался за баррикадой. Open up! I command you to open the door! You needed merely to ask. That settles the score. And that was from the heart. Forgive me. I could not deny myself the pleasure. How did she... Where? Why? How the fuck? Eavesdropped on us, back at the warehouse. What? And you didn't think it worth mentioning? Lads, the time to discuss this is later. Radovid is dead. It matters not by whose hand. Mission accomplished. Now let's get the hell away. Case will be thick with Redanians in minutes. Let's go. Есть одно, нельзя блутать труп Родовида. Вдруг там что-то уникальное. На телах королей всегда что-то уникальное было. Ну, по примеру, принца Стенниса и Хенсельта. 20 опыта! Well, what? Is it done? It's done. Though all did not go according to plan. More on that later. First, a stiff drink and a toast. The North. Temeria. Temeria! Bloody Temeria! Sure this isn't premature? Radovid's dead, but it's a long way from that to a free Temeria. War's not over. Not even close. You're mistaken. Tomorrow at noon, the commander of Army Group Center will sign a truce in Emir's name. A truce whose wording we agreed with Dijkstra. So back there in Velen, when the trolls nabbed you? Yes, I was returning from the last round of talks. Emir will keep Edion and Lyria, but in exchange for Radovid's head and a stop to guerrilla activities, he will withdraw from Temeria. Which will become the Empire's vassal state. Self-ruled internally, with its own courts, administrative structures and army. The silver lilies will bloom neath the rays of the great sun. So I say were I a poet. But I'm not, so all I'll say is there was no other fucking way. Ребят, раз у вас такая интрижка пошла, давайте уж раскрывайте карты, а? Haven't told me the whole truth. You're right on that account. We know you're bloody allergic to politics, decided to emphasize majors and whatnot. If it were done when 'tis done, then 'twere well it were done quickly. That but this blow might be the be-all and end-all here. What's that? Vakmeth, Act 1, Scene 7. Always wanted to play that. Never cast as anything but a halberdier. Geralt, what Tala told you, put it out of your mind. There will be no truce with Nilfgaard. Redania, under my enlightened rule, will fight on until it wins. And when it does, it will unite all the North, including Temeria. What? How? This is not what we planned and agreed.
True. Instead, we insisted on one realm's questionable sovereignty. And to recover it, we gave Emir virtually all the North's other kingdoms. It was not a wise arrangement. So, no deal. You two-faced horseman. I will not allow this. Actually, you, Roach, should be the first to understand I've no choice. Why the hell would I understand? Because you too are a patriot. Geralt, this doesn't concern you. You may go. Fare thee well on your path, or whatnot. Я не могу тебе их позволить. В конце концов, я через многое прошел с ними. Can't let you kill them, Dijkstra. Oh, hard luck. Then you'll die with them. Kill them all. Кстати, тут вот не знаю, может кто-то из них умереть или нет. Именно из наших соратников. Янка на сцену врывается, а чё Dijkstra тормозит? А, ну блеск. Какой-то скрипт заглючил. А если попробовать его скинуть? Блеск. Просто по-нормальному Dijkstra должен был сказать, что ничего нельзя им доверить. И спрыгивал сам. Но сейчас произошел баг. И чувствую, у меня нет другого выхода, кроме как откатываться. Обожаю. Бьянка его просто в конце концов убила. That was close. Very close. It's hardly over. The envoy, due to meet the Nilfgaardians tomorrow. No doubt Dijkstra ordered him killed. We'll need... Once it's over, come to Vizima. You'll be received with honors. Farewell, Wolf. К тому же я не зря элементарно приводил Цири к Эмгыру. Я хочу соответствующую концовку. То есть все, что было на трупе Dijkstra, это куриная, блять, ножка. Окей. Ладно, как бы то ни было, это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ставим комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Голосуем за то, какое DLC будет первым. И всем пока.